Yes, seems like we are live. Hello, hello. Mm, Hi, David. Hello, everyone. Hello. Okay, I didn't share it on Facebook, so I will go and share it because I was struggling with my headphones, like always. I, One I second share it before we on my live. page, then I am ready for everything. Hello, Lien. Cześć, Lien. Show off, always Hello, ready. Bella. It was a long time without lives for me. Yeah, that's what I wanted to say for you. I was Yeah, so yeah. working I like know a you. good You was girl. you was very busy with that, but it was like I go to work and on my cell phone I watch a part of every time when you was live. It was only possibility because during the travel I not always have the connection. Okay, it should. Hello Hello, Sue, hello. welcome. No, Witajcie, bo przypuszczam, że i z naszej strony ktoś tam gdzieś będzie. Dla mnie to długa przerwa od live'ów. Fajnie jest wrócić w końcu. Więc jak Olga mi tylko powiedziała, że robi w niedzielę i ja mam tą niedzielę wolną, to mówię, wskakuję od razu tak, bo wiesz razem z co, nią. ta niedziela w zeszłym tygodniu bardzo się podobała, bardzo przypasowało i będziemy sobie na żywo tak około godziny. Ja będę składać, poczekajcie, tak złożę, żeby się wam nie odbijało. Tak, tylko dla mnie niestety te niedziele są mało szczęśliwe, bo tylko co czwarta jest wolna. Okej, Okej, więc tak, powiedz mi jeszcze jedno, Olga. Masz dużą wersję czy małą wersję? mam obie, ale składam duży. Books to Duży, Platform okej. duży. To ja wrzucę od razu link do pudełeczka i już ci oddaję głos. Okay, so like I said, I will be assembling the box. I'm trying to fit in frame here. Okay, so I will be here. I have a big book box, and when I was taking it out from the package, unfortunately, I removed some parts from it. So that will be very interesting, Mike. They don't come with the instructions. So the plan for today is assemble it and probably maybe add the first coat of paint. And yeah, and that's my Sunday plan for today. We will be live around 1 hour, maybe 1 hour, 10 minutes, something like that, to not take too much time from your weekend, but still to do something fun together. I will remove all the paint parts from the protective sheet. It's That's nice name. yeah, that's a tricky word. Sheet. Yeah. So I will have all the parts loose, and we will play assembly game because I never put it together. So basically, I'm the test rabbit. We will see how it will go. But it's not problem with that because I think it's very intuitive. I think it's this word to make it that. Uh, because box have the very similar construction, not similar, easy construction, and it's easy to glue it everything together. My That's choice for that's what today. that's what that's what that's for what I hope that it will be Mhm, easy and I will not embarrass myself. yeah, But it can yeah, it go will be both good. ways. It will be good. My choice for today is the small thing. It's something what Olga showed on the one of the lives in the past. It's the wallet size. It's small box. It's very easy to make it. It's only cover with the four elements inside and the key like the locking to the box, but I add the clay on the top with the structure, then it's heavy, and I leave it that part because it's nice close even without the keys on that. Yeah, so the Then wallet will be available quite soon. It comes with the wedding collection because it's intended as a gift box for but it's very wedding cool gift. size to create something with that. It's not too big, not too small. It's really perfect size to make something like the box or like the shadow box inside because it's only your choice what you want to create. Yeah, so now in Polish.
because you Now forgot. in Polish, yeah. To ja zacznę po polsku, będę sobie malował, a ty będziesz opowiadać o swoim pudełku. Jak na razie nie ma co opowiadać, jak na razie staram się przyklejać, bo muszę sobie zacząć sklejać i musi sobie wysychać każdy krok. Tak. Ja tym razem byłem trochę sprytniejszy, bo z założenia Olga zawsze wyskakuje przygotowana, więc ja tym razem stwierdziłem, że nie, po takim czasie to ja muszę się przygotować, żeby nie być tak w ciemno. Więc ja sobie na dzisiaj wybrałem tą małą wersję pudełka, tak zwany portfelik, który będzie dopiero dostępny z kolekcją ślubną, ale już Olga Wam go pokazywała, jak otwierała paczuszkę. Prosty do złożenia, mamy 4 elementy w środku, 4 ścianki plus sama okładka, która dość łatwo się skleja i składa. Do tego jest jeszcze kluczyk, który normalnie służy nam za zapięcie, z racji tego, że ja użyłem masy ze strukturą na wierzchu i jest dość ciężkie. Kluczyk mi się nie przyda, ale zostawiłem sobie sam element zamknięcia, ponieważ działa bardzo fajnie, jest już dość A wiesz, ciasne. że mogłeś jest ciasno jak się zamyka, okej. Wiesz, że mogłeś troszeczkę zeszlifować masę w tym miejscu, tak żebyś mógł nadal Tak, używać wiem, że tego mogłem, ale stwierdziłem, że nie chcę, że bardzo dobrze to funkcjonuje bez tego kluczyka, więc nie chcę i to mi pasuje tak, jak jest w tej chwili. Więc Okej, ja to sobie to będę... skończ, to ja poczekam. Ja sobie zacznę to malować, ponieważ jak będę chciał budować na tym warstwy na okładce, czy tam na wierzchu portfela, to jest to biała masa, więc nie chcę później mieć elementów, do których nie dotrę pędzelkiem i nie zamaluję na czarno, a będzie to mnie kłuło w oczy, bo białe na czarnym będzie bardzo mocno odbijało, więc chcę tego uniknąć. Więc tyle, ja się biorę za malowanie. Ja tylko chciałam dorzucić, że razem z portfelem, z kolekcją pojawią się też pudełka serduszkowe, zarówno do wrzucania słodyczy na tej zasadzie jak zajączek wielkanocny oraz takie mniejsze skarbonkowe. Pojawiają się z kolekcją ślubną, ponieważ mogą być fajnymi pomysłami na takie około ślubne prezenty, bo skarbonkę sobie można gdzieś tam ustawić, żeby być może gościem młodym zamiast rzucać pieniążki w młodych można je wrzucać do skarbonki, tak samo jakieś prezenty dla gości można umieścić w tym serduszku albo sobie wykorzystywać w zupełnie inny, dowolny sposób. Ok, ja chyba złożyłam sobie zewnętrzną bazę, tak, ok. Więc zewnętrzną bazę sobie już złożyłam, teraz wyczyszczę wszystkie te gluty z kleju. Ok, so I did assemble the outer shell because that will be a book that have a drawer that you can pull off. I have a lot of blobs of glue and it would be cool to clean them out. So how about taking a clean brush and just removing all those glue marks. Okay. Actually, it wasn't so hard. I was convinced that it will take me entire hour to assemble. It might be a little bit harder with the drawer part. The drawer have those funny bits at the end. They meant to add a spine, post spine to our book. So that might take me a little longer. I told you it's quite easy construction to glue it for everyone. For me, all of them are quite easy. Like the book notes, they didn't take me almost any time at all. The longest one was the street, and it took me like 25 minutes in the real life. Though I know that some people struggled with them, so
I decided that we will just assemble. I have a lot of those boxes, so it's a cool idea for the topic for live stream, and then I can leave it um, over here, and in case that somebody will struggle, they can go back and watch and just have some assistance with their assembly, especially people who are quite new to craft in general might struggle. And some people don't have this kind of imagination, like uh, mm, dimensional vision. You think? I know. I remember how when at school on math you learn how to calculate the area of the sphere. My dad used so many oranges to explain me how you take off the part of the orange. I still don't understand how you Okay, calculate the then sphere. then I understand why you hate the smell of the orange. No, I like the real one. I hate that fake one. The real one is perfectly fine. Only fake one is the one that I struggle with. Oh, okay. And see here, I did a small boo boo. I forgot. I missed that there is another part over here. So let's just add some glue on the sides. I'm using quick drying wood glue, and I would recommend something that will be transparent and quite quick setting for any kind of MDF assembly. Okay, so let's remove those parts and attach this one. And you go here, you will go here. Okay, this one will be here, and this one will be here. Hello, 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 hello. Okay. What kind of gesso are you using? It's still the same. I don't change nothing. It's the PBO one. The best one. I love that gesso. Możesz po polsku pochwalić, jakie wspaniałe gesto, bo warto w każdym języku powiedzieć, że jest bardzo, bardzo dobre. Tak, gesso, które zacząłem używać jakiś czas temu i na które się przesiadłem bardzo szybko, bo jest świetne i konsystencją, i A kto ci samym. polecił? A kto ci polecił? No oczywiście, że taka jedna, co to z drugiej połowy ekranu do mnie gada. Lubię je, bo tak dość w miarę szybko wysycha, bo zobaczcie, ta strona już jest praktycznie sucha. Nie trzeba grubej warstwy ani 2 razy malować, jak widać. Czasami tak, ale to nie jest reguła. Biała masa, jedna warstwa, mamy czarne. No i na gładkich powierzchniach naprawdę nie widać śladów pędzelka. Bardzo No fajnie wysycha. to jest po prostu cecha, która mnie cały czas zachwyca, że tak jak na święta, bo ja je odkryłam, jak robiłam coś świątecznego, już nie pamiętam, co to było. W każdym razie byłam zszokowana tym, że właśnie ja sobie pomalowałam i w ogóle nie było widać smug po pętlach, więc od razu wiadomo, jak nie trzeba szlifować, to zdejmuję jeden krok, no to po prostu rewelacja. A jest to świetne, kiedy później używamy wosków, ponieważ normalnie wosk nam jeszcze wyciąga te takie ślady dodatkowo i są bardziej widoczne. A dzięki temu, że tu ich nie ma, no to mamy jeden problem z głowy. Ja nie mam pojęcia, co to za magia się tam odbywa, ale jestem pewna, że to jakiś magiczny produkt, po prostu samopoziomujący. Czysta alchemia. Okej, dobra, teraz mam nadzieję, że te patyki przyklejam w dobrej kolejności. Okej, dobra, to wydaje mi się, że będzie pasować. Okay, so I'm adding my stick to the
pine. And now the other side. Okay, let's hope that nothing will fall off. Stay, stay, good stick. Postukam trochę. Who's there? Who's there? Yeah, it's me. Hello. Me who? Oh my God. Even on Sunday, I see that you have a very good mood. Yeah, I miss you. You always bring because it's my fourth Sunday and it's free. I start the day with the walking, and later it was the time for the game, and now Oh it's my time. God, that's how you spend your free Sunday? Because, I spend my free Sunday laying in bed as long as I can, doing absolutely nothing as long as I can. No, for me it was like after 1 year and a half, I back to playing on computer, and it was like from few days. It's OMG, I can't stop it. But it's good thing because I had something like empty head with creative thing. And today morning when I play and I collect the alchemy ingredients, I decided to make it something like the small alchemy book. Oh, that was my idea as well, because I have that alchemy stencil and I kind of cannot wait to use it on this project because it will be so fitting. Yeah, I want to create a small thing on the cover and inside later, like the shadow box composition, maybe with the lights, but we see. Oh, okay. No, so my plan is much simpler. I just want to decorate outside and use it as a stash box because you never can't have too many boxes for things. I mean, it's just because the amount of the things that I own constantly changes, so I constantly need a new boxes for myself, especially supplies. Okay, okay. Yeah, so it seems like it should be like that. Oh, and I missed. Okay, that's great, Olga. So let's take a step back. I was wondering where should I put this one? So this one is covering the inside of the spine. So it will go over here. I will show you in a second on the close-up where exactly it has to be placed. Okay, here, and I will put a little glue over here. Come here, come here. Okay, on the little shelf. So here in the spine, in those gear looking like elements, we have a little slit, and that little bump that is at the end of that stick will slide just inside of it. And probably I should take one more stick. It didn't stuck yet. No, it didn't. Okay. Okay. Dobra, więc tak, tutaj ta ostatnia deseczka, która mi została, jeżeli już Wam się wszystko, że tak powiem, porządnie przykleiło, to może być już za późno, żeby wsadzić, bo ewidentnie trzeba ją włożyć przed dodaniem tych bocznych patyków, ponieważ inaczej nie będzie chciała skoczyć na miejsce. Pewnie gdyby była to teksturka, to bym mogła bardziej rozgiąć. Okej, dobra, udało się i teraz dokładam moje patyki z powrotem. To tylko zakrywa nam wnętrze tego brzegu książki. Spokojnie myślę, że można było się obyć bez tego, ale już lubię, żeby było dokładnie tak,
jak w projekcie mniej więcej, okej, nie dokładnie, ale żeby użyć wszystkie części. Tak, szefowa to wymyśliła. Znaczy w ogóle generalnie to tak już z zabawy z różnymi nie tylko konstrukcjami MDF, ale ja sobie lubię rozkładać i składać różne rzeczy. I już wiem z doświadczenia, że jeżeli zostają nam jakieś części, to jest bardzo zły znak. No coś ty. No zwłaszcza Zawsze jak rozłożysz coś elektronicznego i ci coś nie, zostanie, to no to jest bardzo składasz słabe. drugą szafkę. Mówisz, zostawiasz wszystkie dodatkowe części, potem sklejasz z nich jedną nową. Tak. Zazwyczaj z meblami tak jest. Jak coś ci zostaje, to znaczy, że jest złożone poprawnie. Tylko w Ikei, tylko jak masz zapasowe części uzgadnione w projekcie. A w ogóle jakie masz majówkowe plany? Bo my nie obchodzimy majówki. Uwierzysz, nie ma majówki tutaj. Ja dzisiaj mam wolne, a jutro wracam normalnie na noc do pracy. Jutro jest roboczy dzień, więc nocka pracująca. Potem 3 mam nadgodziny, czyli znowu w pracy. Okej, to już myślałam, że ja sama będę nieimprezująca trzeciego, ale widzę, że tutaj jakbym miała dobre nieimprezujące towarzystwo, będę ci przeszkadzać w pracy. Okej, więc tak, mam złożony zarówno brzeg, jak i kasetkę. Zaraz zobaczymy, czy wszystko pasuje. Teraz będzie wtopa, jak się okaże, że nie. Ale nie, dobra, pasuje. Okej. Tak, będzie pasować, tylko wiecie co, jak sklejacie sobie klejem, ja się właśnie skapnęłam, że na pewno mam wysmarowane wszystko klejem na zewnątrz, więc spoko by było nie wpychać na siłę. Okay, so when you gluing your construction, I remember about cleaning the outside edges, but because the drawer fits very, very tight into the box, so remember about removing the excess of glue inside as well, because then it doesn't want to slide so smooth. But everything seems to be constructed okay. I'm removing the excess of glue. Okay. And definitely I will have time to paint it. Okay, you are painting black, so I will take some kind of light color. I think I would Yeah. like to have something beige. I miss for the Hello. black color, then you know. Hello, Mary, and how I back. Okay, Hello. 1 second. Oh, Olga, it's search something. Okay, so I found myself deco paint in the shade cappuccino. So it's quite, then you go really light. yeah, it's light beige, something like that. Because it's better to start light and then I can always go darker. Yeah, Than to put the start black with on that. yeah, then to start with like pitch black and then decide, ooh, I would like to have those lighter accents. But I think I will go with just very dark distressing on the edges. Definitely, I will not make the whole project today, so I will just apply the paint. Hopefully, paint will dry, and I can also add some stenciling at the cover, and then all the embellishments we will do next week. Maybe not on Sunday, but on next stream. And that's actually the first
the first stream in May, because today is first. So we are opening new month with live stream. Okay. Okay. And I picked the paint that will be that will give me a nice coverage with one layer with one coat, because especially on the side of the drawer, because sides are going, inside the box. I don't want to add too much bulk because then it will be very hard to close the drawer, and that's quite common mistake with all kinds of constructions. And MDF pieces, if we will paint them too thickly before assembling, they don't want to assemble because the coat of the paint, the paint had bulk, and it's harder to assemble them correctly. Okay. And I need to remove a little bit of clay because Too much bulk. it's part of the MDF scratch that, and it's white again. Then I need to take off a little bit. Yeah, I told you. And then you could have a key inside. Okay, so this one is done. And now this one. I like it to have very nice finish in case that it will not want to slide smoothly inside of my case. I will just take off a little bit of volume from the MDF from the box from inside. Okay, I believe that I went too thick here on the side. Okay. Alrighty. And now outside. And if you really want to, you can also add some texture paste to the spine so you don't see the single planks, and you can mask off those darker spots, but I will not be bothered by the look. I really like that look on the spine, so I don't mind. I will just paint it over. I słuchajcie, mówiłam po angielsku, warto zawsze, ja często o tym mówię, ale warto zawsze o tym przypomnieć, zwłaszcza jeżeli malujecie sobie farbą jakąkolwiek konstrukcję MDF przed złożeniem. Pamiętajcie, żeby nakładać bardzo, bardzo cienką warstwę farby, ponieważ, no tak jak tutaj, dość ciasno nam pasuje ta szufladka w okładce, w związku z czym jeżeli sobie nawalę tej farby bardzo dużo, to po prostu nie będzie mi się chciało poprawnie zamykać. Będę musiała sobie papierem ściernym ściachać boki. Teraz nałożyłam bardzo cieniutko tą farbę, dlatego wybrałam taką, która jest kryjąca przy dość cienkiej warstwie. Ok, i za każdym razem, słuchajcie, stawiam sobie na tej okładce i mi się tutaj zrobią plamki. Jeżeli nie będzie mi się chciało później domknąć całej konstrukcji, to po prostu minimalnie sobie zjadę tutaj papierem od środka tą okładkę, tak minimalnie, żeby tylko swobodnie szuflada mi w niej chodziła. Okay. I wymaluję sobie też środek tej szuflady. Wszystko razem za pomocą tej farby cappuccino. I myślę, że bym jeszcze dzisiaj chciała zrobić. Na pewno chciałabym nałożyć sobie wzór przez maskę. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że kolekcja się nazywała Hokus Pokus. Taka była bardzo magiczna i była z nią bardzo fajna maska, która mi tutaj
super będzie pasować. I oczywiście książka zostanie pudełkiem. Jeżeli kogoś na przykład bardzo by podkusiło, można sobie oczywiście tutaj ozdobić dość realistycznie, żeby wyglądała jak książka, którą można trzymać jako skrytkę na półce pomiędzy innymi książkami. Ale mi się chyba bardziej podoba wersja pudełkowa. Tym bardziej, że to jest szufladką. Ja lubię szufladki. Okay. Ale można sobie stworzyć z takich pudełek całą stertę takich szufladek, co też może wyglądać dość ciekawie. Tak, to też mogło być fajne, gdyby Taka wyszło. fałszywa troszkę sterta książek, która tak naprawdę jest schowkiem. No właśnie, może pomęczę Martę, żeby zrobiła też jeszcze większą wersję tej książki, tak żeby można było zrobić sobie jakiś składzik na przydasie, taki piętrowy, szufladkowy. Okej, dobra. Więc tak, mam tutaj podmalowane jedną warstwą, samą układkę jeszcze, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie widać otwory po kolcach przy składaniu. Nałożę sobie jeszcze jedną warstwę i zaraz podsuszę nagrzewnicą i zacznę sobie maskować i kombinować z ozdobami. Nie będę ozdabiać brzegu, bo wydaje mi się, że na brzegu chciałabym zrobić taki efekt stron książki, więc wydaje mi się, że tutaj może pasta, nie wiem. Zaraz sobie to przemyślimy. Ok. Pędzel do wody. Tutaj już oczywiście zmacałem, więc to sobie odłożę do suszenia. A tutaj będziemy sobie maskować. Okay, so I did add 2 coats of paint on top. And by the way, I finished last week's project. So now it looks like that. And this one is after 30 more minutes that I spent on it. I did the picture of the one that I did of this one, just freshly made. You know, it was just like it looked after live stream, and then I added a little bit of shading and detail. So probably it will go live tomorrow to show you how big of a difference 30 more minutes on the project can make. Okay, keep going. You will be dry now. Tak. Yes. Słuchajcie, i tak skończyłam ten koszyk, który robiłam tydzień temu i faktycznie dołożyłam jeszcze 30 minut i jutro będzie można, prawdopodobnie jutro, na snipkowym Instagramie będzie można zobaczyć, jaka jest różnica, bo tak jak Wam mówiłam, zrobiłam zdjęcie tego koszyczka świeżo po tym, jak go skończyłam, bez dodawania czegokolwiek do niego. A potem faktycznie spędziłam jeszcze 30 minut na dodawanie jakichś tam szczególików i detali, tak żeby można było sobie zobaczyć, jaka jest różnica i czy jest różnica, jeżeli spędzimy sobie dodatkową chwilę nad projektem. Hello, hello. Oh, it was Gabi and she already replied. Okay, sorry. I got excited. Okay, so now it is dry. So I will take my sanding block to sand off any brush strokes or bigger lumps in my paint. Okay. Stencil. Where is my stencil? Oh no, did I lost it? No, it's here. Okay. So that is a new stencil that came out with that. I believe that it was called this one. I take it the frame from the old collection. It's the alchemy thing.
and I took the frame from the shadow from the shaker box without this because I Ooh, want to mix it this alchemy vials with the plants from the Meadow collection and create something like magical thing. I'm pretty sure that I want to use this one because it's quite cool and awesome. And probably I will have to do double stenciling, but yeah, I just want to have that eye on the middle here. Okay, and I will take green paste. Do I still have any green paste left? Yes, it seems like there is still some. Okay, and of course my tools are not clean. I was playing with resin earlier. Okay, now it's clean. Gabi, Olga, stick it together something like the mixed book and drawers. It's the box with the Yes, looking that like the books. I have the picture here. So that is a book box And I with add drawer. again the link for the product in Snip Art shop. Then you can see this one and the 5 other one because we have the now. For now, it's the 6th version of different book box. I don't know how to call it that, but it's Yeah, everything the looks book. like the I think that the book box uh, is quite accurate. yeah. They vary with sizes and constructions. And my plan actually for spring is to just assemble them one by one live and decorate them, maybe possibly. At least to assemble as many of them as I can during live streams. So in case that somebody will need it, we can link it in the store. So it will be like instructions for easy project. Because that was one of the most common requests last year to add some instructions to more complicated products in the store. Oh my And god, I I took this. absolutely love how it looks. It is such a cool stencil. Yeah, I took from the magical collection to the vials thing because I love it, and I won't use it this one. Oh, the grinder, grinder. Yeah, it's a Yeah, grinder. It's a grinder, and you using also little flasks. I also plan to use this collection. I just wanted hands holding the magic bowl. Okay, and of course I don't have a pot with water, so I will call the assistant. Eric, assistant is not aware that he's assisting me today. Can you wash it because I don't want it to dry up and I don't have a bowl here. Thank you, honey. Okay, so when my stencil will actually dry, I will flip it over because that is a quite symmetrical pattern, but this part with the circle here didn't fit on the stencil because of the size of the stencil. So if I will flip it, I can finish off the stenciling on this side. So for now, I will leave it like it is, but I want to add the faux book pages, and I will do it with a piece of clay. In if I can find my clay, of course. Yes, I can. Thank you. Okay. Yeah, and we still have like around 20 minutes. Are you planning to just finish it off the camera, or
leave it like it is and join me possibly next week? Because next week we can pick a different day than Sunday. Yeah, then if we can make it that Yes. Friday or Saturday, I can finish that during the live. Yeah, we can discuss it. You don't have to make the decision right here, right now. I'm just letting you know that, yeah, because it seems like that's how our viewers prefer it. Yeah. Shorter, even if the project is more complicated, than to divide it for couple meetings, than to make one super long one. Okay, I will put it aside for a second because I need to roll the clay. Dobra, słuchajcie, więc tak, nałożyłam sobie przez magiczną maskę pasę seriową Cream Paste. Ona jest bardzo leciutka i dość szybko schnąca i daje bardzo ładne odbicie wzorów maski. I ta maska, o tutaj nawet już maska wróciła już czysta i wymyta. Poczekajcie, tylko ją jeszcze może przetrę na sucho, żeby nie odbijała mi aż tak światła. Okej. Dobra. Więc tak, ten wzór, który jest tutaj za okiem, jest symetryczny. Więc jak wzór wyschnie, to za tydzień po prostu odwrócę maskę w ten sposób i domaskuję sobie resztę tego wzoru, bo tutaj widzicie, że jest koniec maski i został ucięty, ale będzie fajnie wyglądać. Już mi się teraz podoba. A z brzegu mojej książki chcę zrobić takie udawane strony. Więc teraz sobie roluję masę na taki bardzo cienki placuszek. Ja na razie sobie dobieram tekturki z różnych kolekcji i kombinuję. Wziąłem i roślinki. Gabi have holidays, so next Friday she will be on Grand Canaria. Oh my god, it's so lucky girl. Ooh, now I feel invited for that trip, Yeah. I need to take my suitcase, Gabi. Be ready for us. Yeah, just give us, like a couple hours. Yeah. Okay. This. Okay, and now I will make the impression in the clay with my book to know how much of the clay I actually need, but I need it to be even thinner than it is. Okay, let's put it inside between Hello, two Peggy. layers of Welcome. foil. Dobra, i wiecie co, mój pomysł całkiem spoko zadziała, ale myślę, że jeszcze lepiej mi się będzie wałkować, jak wsadzę sobie pomiędzy dwie warstwy folii, bo wtedy mogę rozwałkować jeszcze cieniej, a nie potrzebuję, żeby ta masa była bardzo grubo rozwałkowana. Wręcz przeciwnie, im cieńsza, tym lepsza, bo mi się ładniej przyklei i nie będzie dodawać mi za dużo wagi do całego przedmiotu. Okay. Ja mniej więcej pójdę w tym kierunku, aczkolwiek to nie jest powiedziane, że to już jest koniec, ale mniej więcej w tą stronę chcą się rzucić. Widzę tam magiczne grzybki. Tak, grzybki też mam z różnych kolekcji. Te małe są z tej naszej jesiennej. Te duże też chyba. Nie, duże by szły z gnomami teraz niedawno. Ojejku, kurczę, wiesz co, to znasz lepiej kolekcję niż ja. Wstyd. Duże wyszły z gnomami, już wam pokażę, które, bo mam już tutaj oczywiście rzuconą całą stertę. I to była że masz pod ręką. Oczywiście, to były te gnomy i ja tu cały czas będę namawiał Martę na całą serię gnomów, bo ja już bym widział gnoma steampunkowego, wiecie, gnoma jakiegoś kowala. Ale dlaczego gnomy? Dlaczego? One są świetne. Nie, one nie mają twarzy, one mają tylko nosy.
Ale przez to są fajne i zobacz, taka seria, zbierz wszystkie snipkowe gnomy Okej, to wiesz co, zostaniesz jakimś z ojcem każdej chrzestnym tej kolekcji. kolekcji. Zostaniesz ojcem chrzestnym i będziesz pokazywał wszystkie gnomy i przerabiał na sampę na show. Co ty na to? Zgadzasz Tak. się? Okej, no to Damy świetnie. radę, oczywiście, że tak, one są naprawdę fajne. Te królicze wielkanocne po prostu były mega. No więc w sekrecie mogę ci powiedzieć, że Marta Szypowa uwielbia gnomy, więc wydaje mi się, że nie będziesz musiał jej bardzo długo przekonywać do pomysłu gnoma na każdą okazję. Gnom na każdy dzień roku. Wyobraź sobie teraz parę ślubną gnomów. Hello, Peggy File. Naprawdę myślisz, że jakakolwiek młoda para odebrałaby to tak absolutnie całkiem spoko i okej, jakbyś sprezentował kartkę z gnomami. Ja bym to odebrała jako sugestię, że po prostu prawie że dwa ogry, no. Czemu? Nie wiem. Robisz napis magii w waszym związku albo magii w waszym życiu. No to jak ma być magia, to ja bym wybrała smoki. Ach, Albo, tak. albo Nie, czarowników, ale wiesz, a nie gnomy. do smoków byś miała ognistego życia albo ognistego związku. O mój Boże. Ja widzę, Dawid, że ty po prostu sięgnąłeś z powołaniem, powinieneś pisać na te tytuły na kartki Aczkolwiek, okazywane. wiesz, ze smokami nie brnijmy dalej, bo już niekoniecznie się to nadaje na live'a. No być może, no ale być może nie na niedzielnego w ciągu dnia. To będziemy chyba musieli zrobić jakieś po 22 specjalnie, żebyś mógł się popisać wszystkimi pomysłami, które masz na smocze projekty. Dobra, ja sobie wklejam tutaj moją masę, mimo że tutaj mam takiego gluta, to mi nie przeszkadza, będę dodawać teksturę, więc ja sobie to zamaskuję. Chodzi tylko o to, żeby tutaj była jakaś masa, żeby miała w czym tą teksturę zrobić. Okay. I sobie tutaj przykładę tylko delikatnie, oderwę nadmiar. Nic się nie będę przykładać, żeby to jakoś mega wyglądało, bo zaraz się tam ładnie zamaskuje. Okay, so I'm adding my clay stripes to the book. And it doesn't have to be perfect, because you will see that in a second when I will add the texture, any imperfection and clay coverage will be fixed. And we discovered amazing talent of David. I just said that he missed his calling, because that would be coming up with the sentiment for greeting cards. He just came up with a couple really nice ones. Unfortunately, not translatable, not for me at least, because I'm not so smart with English words. Me Not too. It's, today. we don't know English Ooh, too Karen good is for here. that. Karen Who? is here. Oh, hello, Karen, Karen. Purple Queen Karen. Yeah. But we talk about the gnomes in Snip Art collection because I love them, and I said we need more them, like for the wedding one. And Olga have loved. It's who want the gnomes on Yeah, the. I would take it as a personal insult, that having a gnome on my wedding card is just But they are one sweet. level one level lower than having an ogre. That suggests that let's say wedding newlyweds are not the most attractive couple, in my opinion. That's how I would take it, but it's only And me. I said it's cool when you add the sentences, for example, magic in your together life or marriage life or something like that. And Yes, if you want to have a magic in your relationship, then I think you will be way better with using the mushrooms than the gnomes. But yeah, and you see the dragon.
Yeah, and then you see it. Then you will see dragon yourself. You don't need it on the card. See? Okay. So I added the clay, and now I'm just pressing the side of my palette knife into the clay, and it looks like we have pages. Okay, so now this part, and again, a couple of longer ones. And while I'm pressing my knife, I'm also spreading my clay, edge to edge. Gabi, give And me a moment. I found for you. I find for you the gnomes. We had that oh, the gnomes, in the it Christmas was, Easter. yes, it was the Christmas gnomes, and we have Easter gnomes as well. And because Snip Art owner really, really like the gnomes, so I think we will have the gnome for every occasion and every season. Maybe summertime gnomes. I don't see how bearded gnome with the hat and no eyes can be in the swimming suit, but let's see what Marta will come up with, because Yeah, I there put is the a chance Easter like that. one, and I see. Oh, it's Elf on the Shelf collection too, I think. Dobra, i Yeah, słuchajcie, żeby, it's the Christmas. e, żeby zrobić właśnie strony na mojej książce, bo zależy mi na tym, żeby z zewnątrz były strony, używam noża paletowego, tylko na moim jest już nabudowana farba, więc muszę sobie ją zeskrobać, bo o ile na tych mniejszych strefach mi to nie przeszkadzało, to już na tej dużej widzę, że mi zostawia bardzo grubą linię. Ale tutaj Mówi się puszystą. nie, zostawia mi grubą linię, a mi zależy na tym, żeby to były takie cieniutkie linie mimikujące strony książki, więc miejscami przeciągam sobie nożem po całej długości, a w innych miejscach po prostu wciskam tak, żeby mi się zrobiła cała masa takich malutkich rogów tutaj. I jeszcze muszę dopracować sobie rogi. Okej. I moim zdaniem wygląda całkiem spoko, jak na udawane strony w książce. Okej. Okej. Tylko nie dokładaj sobie rogów, daruj. No, ale na rogach też musi być ładnie, żeby właśnie dobrze udawało książkę. Już twoje myśli idą tylko w jedną stronę dziś. Ty zaczęłaś o tym smoku. Ale ja powiedziałam tylko smoku, to o czym ty pomyślałeś w związku ze smokiem, to inna sprawa. O mój Boże. Dawidzie. Powiedz od razu, że ci brakowało tej mojej No, złośliwości. no oczywiście, że mi brakowało. Oczywiście, że mi brakowało, aczkolwiek myślę, że na tym etapie tylko egzorcyzm ci może pomóc z tymi brudnymi myślami. To już próbowano. Nie udało się. Nie. Ostatnio na Netflixie właśnie jest jakaś seria o egzorcyzmach, więc być może jesteś bohaterem jednego z odcinków. Muszę Nie wiem, sprawdzić. ja na razie grzecznie Lucyfera nadrabiam, więc egzorcyzmy na razie mnie nie interesują. Ale u nas chyba nie ma Lucyfera. Ale nie wiem, nie jestem pewna. Nie pojawia mi się na. Okej, dobra. I wiecie co, nawet pasta mi wyschła, więc jest szansa, że mogę sobie od razu ją odwrócić. Więc tak, mieliśmy w tą stronę, to teraz będziemy mieli w tą stronę i muszę tylko dopilnować, żeby mi się tutaj wzorek pokrył. Okay, and my paste already dried, and I have clean and dry stencils, so I can finish off my stenciling. I'm flipping my stencil the other way around. The eye will not be on the repeat, but the textures in the background, yes, they will. I just have to very carefully
place my stencil more or less like that. Okay, And I and still begin. coloring the chipboards. I prefer painted them on the mat because some of them are very delicate. It's like the plants, and on flat surface, it's better to paint it them before I stick it to my cover. Uh, And you paint all of them black. Yeah. yeah, Yeah. but with this gesso, it's very cool because when you add the thin layer, you have still the Full pattern on top. opacity. Yeah. Then it's still visible. It's not a thick layer. Engraving. Then Yeah. yeah, and don't cover that. Then it's so cool. Okay. So I did flip my pencil, and now I'm just penciling out all the bits that would be missing, and I hope that it will look nice. See? Yay! Okay. So now I have entire pattern penciled out, and we still have 3 minutes, so I can still add a little bit here. So, oh my god, how to do it, how to do it, how to do it, how to do it. Mm. Simple way. On No, simple way. no, it's not so simple because the uh, it's not only flipped but also upside down. So I'm trying to match the pattern, and on the top we had the sun, on the bottom we have the moon, so it's a little bit more complicated, but I still think it's quite doable. Okay, and my blob of texture paste. Okay, and on the bottom side, like that. Yay! And just to have something more. Okay, I will wait until this part will dry, and I will add those elements from the side. I will ask my assistants for the help one more time. Matt, możesz jeszcze raz umyć tą maskę? Już nie będę jej brudzić. Dziękuję. Okej. Więc to jest moja baza i tak, odwróciłam sobie maskę, tak żeby mieć pełen wzór, czyli ta część, która się ucięła przez wielkość maski, odbijam sobie z drugiej strony i mam moje udawane strony zrobione z masy i wydaje mi się, że to wygląda całkiem fajnie. Wygląda to całkiem fajnie i zapowiada się całkiem całkiem spoko szybki projekcik. Myślę, że spokojnie w tym tygodniu sobie skończę moją magiczną księgę. Oh, thank you, Mary. Okay, so I have my stenciling done. I added my clay. It will dry till next week. Sorry, I had a hiccup. It will be perfectly dry and ready to add some embellishments, maybe some lettering on the front, and then I will, of course, I have to paint the back as well. Till next week, it will be dry enough to slide the drawer inside because right now the paint is quite fresh. Though it's dry to the touch, it would get damaged if I would slide my drawer in. So I will test it probably tomorrow when the paint is nice and dry. And if it doesn't want to go smoothly inside, I will just do a little bit of sanding of the camera, and next week I will finish off with my decors. And we will wait until David will paint all his parts. I will annoy him in the meantime. Yeah, it's almost ready. Only need to. It will be later after the live. It will be time for No, that you because can you can finish painting. It's fine. It's fine. I need to cover all the edges. Then it's
a long time because with the fragile thing, it's Oh, yeah, I get slower it. thing. I also prefer to dry them up and then Yeah, go around the edges. yeah. But it Uh, looks so nice. Can you show us one more thing? The texture fade that you used in the background. I know which one it is. It's a sidewalk from Santeria. Um, it's the Savannah collection. It's this crackle ground, I think. okay, I called it sidewalk because it looks like a sidewalk. But yeah, It's still a little bit wet. Then it's when I seal it that with the waxes, it will be better and it will be dry completely. It's I use it the clay, that's why it's still a little bit white when I'm moving. But I want to create like the small magical alchemy book with the layering on the cover, and inside I want to create small 3D composition with the lights to make it a really oh, nice thing. so that will make free live streams. Yeah, it's my idea from today morning when I play on in my game when I collect the next plant for the alchemy profession. It was like, oh my god, it's cool thing to make it like that. Olga always make it the uh, Yeah, the 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 shadow box with the yeah. light, and it has to. That's why I decided that from now on I will for some time test the making shorter, longer projects in parts, because then it's easier for people to follow and to catch up. Yeah, that's Okay. why I take it the small one, this wallet one, because it's small and it will be easier. I think I prepared the composition on the top before our next meeting, and I only add the colors and everything. It will be easier, and I start the create the inside composition. I will call it cheating, but we don't have rules, so actually I'm not I allowed to learn call it from the best, cheating. Olga. You know that. It wasn't cheating. Let it go. It was a year ago, and it wasn't cheating. I have good memory. Okay, but that was the crafty session, Sunday hour. And Yeah. next week, usually I create the studio one day before live stream, so then you get the info and you can click your reminder, and both hello Nikki, and both Facebook and YouTube will send you a reminder when we will start live. Uh, so stay tuned. But I think it will fall someday at the end of the week. So yeah, that is that. And now, thank you everyone for coming and singing out with us on Sunday morning, and we will switch for Polish and then mm, finish off the live stream. Dobra, więc tak, słuchajcie, za tydzień ja już skończę swój projekt, dołożę jeszcze trochę dekoracji na okładce i oczywiście ja się upieram, żeby zrobić wszystko na żywo, żeby było tak krok po kroku. Rozbijamy sobie to na godzinne spotkania, żeby było nie tak bardzo długo na jedno posiedzenie, bo tak właśnie też prosiliście, więc teraz sobie tak testujemy. Dawid tutaj się przechwala, że on już przyjdzie z gotową kompozycją w środek na następne spotkanie. No bo nie Jeszcze chcą, nie chcą zanudzać nikogo kolejnym malowaniem na czarno. Jak już pomaluję elementy, zrobię z tego jakąś kompozycję, żeby nie zanudzać i dopiero ruszę dalej. Po co mam no, kogoś męczyć przez godzinę składaniem, układaniem wszystkiego? No ale tak czy inaczej, to będzie jeszcze jedno takie spotkanie z tymi konkretnymi książkami i też postaramy się tak mniej więcej zamknąć w godzinkę, chociaż ja jestem pewna, że jak Dawid chce dodać światła, to będzie potrzebował więcej niż godzinkę, żeby wszystko ładnie Przygotuję się. wyszykować. Przygotuję się. Więc tak, tutaj jeszcze pokażę Dawida Solo. Dawid Solo się przechwala swoją grzybową Tak. książką. Tutaj jest Olga Solo i mamy boczki zrobione na strony. Oczywiście nie chcę się złapać ostrość, o teraz
Wordpressa. Mam zrobione strony i mam zrobiony froncik z wszystko widzącym okiem. I na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w tym tygodniu z kolejną częścią. Dzięki, Dawid, za towarzystwo i dziękujemy wszystkim za przybycie dzisiaj. Tak, ja też dziękuję, że tym razem miałem okazję być z Tobą i cieszę się, że mogłem się z Wami wszystkimi spotkać. Było fajnie, stęskniłam się za towarzystwem i w tym No tygodniu właśnie. dwa razy mi się zdarzyło. Jestem taka zadowolona z siebie, że sobie nie wyobrażasz. Ale mam to samo, jakoś chyba potrzebowałem tego, bo mówię tak, momentalnie mi się zachciało coś zrobić, więc idziemy w dobrą stronę. Dobra, puszczam nam końcówkę i widzimy się w przyszłym tygodniu. Dzięki wszystkim i miłej reszty.